IHEM, neno la uponyaji. Ni asubuhi nyingine ambayo Bwana ameweza kutujalia na ili tukaweza kupatikana mahali hapa na kwenye platform hii kwa ajili ya our morning devotion. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya mahali ambapo tumeweza kufika kwenye maombi na uombezi na pia katika somo letu, na ninajua ya kwamba tunapoendelea tutaendelea kuweza kujifundisha zaidi na zaidi na zaidi, na pia kuweza kuimarika kwenye uhusiano wetu na ushirika wetu na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo ninakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Ningeomba ya kwamba ukaamshe ndugu yako, dada yako, rafiki yako, mtu ambaye ni wa karibu na wewe katika jina la Yesu Kristo. Kwa njia yeyote mshawishi ya kwamba ajiunge nasi tunapoendelea katika kipindi hiki katika jina la Yesu Kristo. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kutuneemesha na pia kuweza kuturausha asubuhi ya leo tukiwa na afya na pia tukiwa na mawazo timamu na shauku ya kuweza kuendelea kumtafuta Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ningeomba ya kwamba tukaweza kujua mahali ambapo unatazama ukiwa na kile ambacho unajifundisha, na ikiwa kuna swali, ningependa ya kwamba zile nambari ambazo unaona pale chini ya skrini yako kaweza kuzitumia kuwasiliana nasi, na tutafurahi katika jina la Yesu Kristo. Huwa nasema ya kwamba sifundishi mambo haya kwa sababu ninajua kuliko watu wengine, lakini ile neema kidogo ambayo Mungu ameweza kunijalia, ningependa kuishirikisha mwingine na kushirikiana na wewe katika jina la Yesu Kristo. Hebu na tuombe tunapoendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo tunakutoa shukrani kwako. Biblia inasema ya kwamba ni jambo nzuri kuweza kukushukuru, na ndio maana tunakushukuru asubuhi hii kwa fursa ambayo umetujalia, na ili tukaweza kupatikana kwenye platform hii na tukaweza kuendelea kutafakari neno lako katika jina la Yesu Kristo, na pia kuisikia sauti yako. Nasi tunaomba ya kwamba asubuhi ya leo tunapoendelea, uwepo wako, nguvu zako, uwezo wako zikawa pamoja nasi kwa njia ya kipekee, na ili jina lako likapata utukufu, heshima na sifa. Nakabidhi mtazamaji wangu mikononi mwako, na ninaomba ya kwamba mambo yote ambayo tutakayoyashiriki asubuhi ya leo akaweza kuyaelewa na tukaweza kuyaelewa kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Tumeshukuru na pia kuomba, amen and amen and amen. Asanteni sana. Tunazidi kutazama somo letu ambalo tulianza on Monday kuhusiana na knowing the voice of God, na tulisema ya kwamba our main verse itakuwa John chapter 10 verse 27, ambayo inasema, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Na tumesema ya kwamba sisi tunafanyika kondoo wake baada ya wokovu, na tukasema ya kwamba wakati ambapo mtu anapookoka, your spirit is quickened, uhai wa Mungu unaingia kwa roho yako, na roho ambaye ilikuwa imekufa inainuliwa, inahuishwa, inapata uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu. Na kwa hivyo Bible inasema ya kwamba kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, ninawafahamu. Na tukasema ya kwamba one of the characteristics of his sheep is that they recognize his voice. One of the characteristics ya kondoo wake ni ya kwamba wanaisikia sauti yake. Na tukasema ya kwamba katika sauti ya Bwana
hapo ndipo mapenzi yake yaliyoko. In the voice of God, or the voice of God carries his will. Na tukaona umuhimu wa mapenzi yake na wa kuyafahamu mapenzi yake katika maisha haya. Jambo lingine ambalo tumesema ni ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo wanaisikia sauti yangu wananifuata. Tukasema there is no following without hearing. Na ndio maana ni vizuri tuelewe ya kwamba tukiwa kama kondoo wa Bwana, tabia moja ya kondoo ni ya kwamba wanapenda kuongozwa na kuelekezwa. Na ni mapenzi ya Mungu ya kwamba tutakuwa watu ambao wako na uwepesi wa kuongozwa na pia kuelekezwa. Lakini tusipoisikia sauti ya Mungu, tajipata ya kwamba tunajielekeza sisi wenyewe. Na tukijielekeza sisi wenyewe tutayakosa mapenzi ya Mungu na tutaweza kutembelea katika mapenzi yake na makusudi yake. Na kwa hivyo tukasema ya kwamba knowing inaashiria neno lingine ambalo tumekuwa tukitumia linaloitwa recognizing. Na tukasema recognizing simply means to identify someone or something from having encountered them before. It means to know again. To know again. Na tumekuwa tukijiombea kwamba Mungu atatusaidia kuwa na as many encounters with him and his voice as possible, ili ya kwamba anapozungumza tuwe tunaweza kutambua, tunaweza kujua, knowing again, recognizing ya kwamba ni yeye anayezungumza. Wakati mwingine kumekuwa na sauti nyingi ambazo zinanena na tunashindwa kupambanua, kutofautisha ikiwa hii ni sauti ya Mungu ambayo inataka kunielekeza katika makusudi yake, ama ni sauti nyingine ya kimapepo ambayo inataka kuniondoa katika mapenzi na makusudi ya Mungu. Jana tukaanza kuzungumza kuhusu, tumesema mambo manne ambayo tunapaswa kuyaelewa tunapojifundisha na tunapoendelea kujifundisha somo hili. Kwanza tukasema ya kwamba tunahitajika kujua ya kwamba kuna Mungu, yule ambaye tunataka na tunatafuta kuisikia sauti yake na kuielewa yuko. So jambo la pili tukasema ya kwamba lazima tuelewe ya kwamba anazungumza, that God communicates with man. Jambo la tatu ya kwamba mwanadamu anaweza kuitambua sauti yake wakati ambapo anazungumza. Man can recognize his voice when he speaks. And number 4, that God has something to say in every situation. Mungu analo jambo la kusema kwenye hali zozote ambazo tunazipitia. Lakini ningependa niseme hivi, ikiwa hata ulizwa, wakati mwingine na mtu hata tafuta kujua anasema nini katika hali ambazo ninapitia, maamuzi ambao ninataka kuyafanya. Jana nilisema ya kwamba katika maisha haya tunaishi maisha ambayo yamejawa na nafasi za kufanya uamuzi, making decisions. Na tungependa ya kwamba tufanye maamuzi yanayolingana na mapenzi na makusudi yake. Lakini tusipoelewa mapenzi yake, itakuwa ngumu sana kuweza kuyatembelea yale mapenzi na yale makusudi.
Jana pia tukaanza kuzungumza in the book of 1 Corinthians chapter 14 and verse 10. Bible inasema hivi: there are, it may be, 1 Corinthians 14:10, so many kinds of voices in the world. Wacha nirudie maneno hayo. There are, it may be, so many kinds of voices in the world. Na Bible inasema ya kwamba and none of them is without signification. Na nikasema ya kwamba Biblia inafunua na inadhihirisha ya kwamba katika dunia siku ya leo kuna sauti nyingi, and all of them, tulitumia maneno haya, they are clamoring for attention. Kuna sauti nyingi katika dunia na zote zinatafuta. Kasema clamor is around or strong demand for something. These voices are demanding for attention, and in this case, our attention. Let us repeat those words in that verse. There are, in it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification. Nikapeana mfano wa nyakati ambazo tuko, na kila mtu mahali popote alipo katika Kenya hii, tuko majira ya campaign. Na kuna watu ambao wanasimama MCAs, MPs, wengine wanasimama senators, women rep, wengine wanasimama governors, na kunao ambao wanasimama kiti cha urais. Bible inaposema ya kwamba none of them is without signification, it simply means there is what they are saying. Let me repeat that. Without signification simply means there is what they are saying. Sauti ya MCA kuna kile inasema. Sauti ya MP kuna kile ambacho inasema. Sauti ya women rep kuna kile, governor, president kuna kile inachokisema. And all of them are clamoring for our attention. Paka siku hizi jana nilikuwa nafikiria, unajua tusipochunga, mtu anaenda kurara na wimbo ambayo alisikia last. Ile wimbo ambao ulisikia last kabla hujaenda kulala, zote unajua zinawekwa kwa memory. Ile ulisikia last, sitaki kutaja kwa sababu labda mtasema ya kwamba ninaonea mtu, lakini huo ni ukweli. Na wamejua binu ambayo ni kali sana ya nyimbo. Songs, music is powerful. So usipochunga, unaweza kuwa badala ya kuimba nyimbo za kumwabudu Mungu, unajipata unaimba hizi. They are clamoring for our attention. Hata saa hizi labda kuna ile ambao umeamka nayo, goja masaa iende uanze kusikia zile nyimbo na zile sauti na zile messages. What they want, they are demanding strongly for something, and especially for your attention. Jana tukajaribu ku outline those voices that are in the world, na tuone zinasema nini. Ya kwanza tukasema the voice of man, na tukasema ya kwamba it is easy to recognize kwa sababu it is the audible voice of another human being. Acts chapter 5 verse 29. Na tukasema ya kwamba
inawezekana hii sauti ya mwanadamu inataka kukupatia ushauri. So we are not supposed to ignore it totally. Lakini nikakwambia kwamba, lakini wakati wowote ambapo sauti hii ya mwanadamu conflict with the voice of God, you must obey God. Kuna wakati ambapo tunataka kufanya uamuzi na wanadamu sauti zao zinainuka kutushauri, kutuelekeza, na ni vizuri kuwasikiza na kuweza kupokea the advice. Lakini wakati wowote ambapo mashauri yao yanaenda kinyume na neno la Mungu, I am supposed to choose to obey God no matter the cost, the price, rather than obeying the voice of man. And that is what happened to the apostles. Number 2, tukazungumza, tuliachia hapa, I believe, the voice of Satan. Na tukasema ya kwamba mwanadamu alisikia sauti hii ya shetani katika bustani la Edeni, wakati ambapo alizungumza na Eve mara ya kwanza. Genesis chapter 3 verse 1, 4 and 5. Na ningependa niseme hivi, sauti ya shetani, the voice of Satan, lies, deceives. Na it always attempts to lead man into sin away from God. Sam, ningependa ushike hiyo. So sauti ya shetani inadanganya na inapenda kila wakati na inajaribu kila wakati kuelekeza mwanadamu katika dhambi na bali na mapenzi na makusudi ya Mungu. Na ningependa uangalie in the book of Matthew chapter 4 verse 1 to 13, wakati ambapo shetani alikuwa anamjaribu Yesu. Unaweza iangalia wakati ambapo kulikuwa na conversations kati ya shetani na Mungu in the book of Job chapter 1 7 to 12, chapter 2 1 to 6. Jambo lingine ni ya kwamba evil spirits, those are demons, zina sauti. That is what we said yesterday. In the book of Acts chapter 8 verse 7, Bible inasema, for unclean spirits crying with a loud voice came out of many that were possessed with them. And in the synagogue there was a man which had a spirit of unclean devil, and he cried out with a loud voice, saying, let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God. That is Luke chapter 4, 33 to 34. Na ningependa ujue ya kwamba wakati mwingine sauti ya shetani is actually audible. Na ni wakati mwingine ambapo ya mapepo yanatumia kile ambacho tunaita vocal cords ya mtu ambaye ni possessed, ambaye wamechukua utawala wa maisha yake, mawazo yake na mengine kama haya. Ningependa niseme hivi, utampata akizungumza kwa an audible voice. I want you to get this. Tampata akinena kwa an audible voice, na wakati mwingine inaudible voice, sauti ambayo hauwezi kuisikia. Utampata akinena kwa sauti ambayo utasikia kwa masikio yako, na wakati mwingine kwa sauti ambayo hauwezi kuisikia. Na ningependa nirudie tena niseme hivi, he speaks lies, he speaks deceit,
na wakati mwingine sana sana anazungumza kupitia sinful thought into our mind. This is his voice. Sinful thought into our mind. Mawazo machafu. Na hii imeumiza watu, imelemaza watu, imefanya watu waondoke kwenye wokovu, imefanya watu wakose ujasiri hata mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Hawaelewi kwa nini mtu ambaye ameokoka anaweza kuwa mawazo kama haya yana cross kwenye mawazo yake na kwenye akili zake. And he has weakened so many people. Amesababisha watu wengi waondoke kwenye uwanja wa vita. Wengine wameweka their guard chini kwa sababu wameona ya kwamba they are not qualified. Wengi wameumizwa, wameangamizwa, wamelemazwa na sauti hii, even the inaudible one. Tuachane na hiyo because of time. Number 3, it is the voice of self. The voice of self. Ebu angalia in the book of Luke chapter 16 verse 3. The voice of self, it is the voice of man talking to himself. Ni wakati ambapo mwanadamu anajinenea yeye mwenyewe. Luke chapter 16 verse 3. The manager said to himself, "What shall I do now?" Ebu tuanze verse 1, 2, 3. Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Haya, kuna mtu ambaye alikuwa ni tajiri, lakini manager wake akawa na kesi ya kutumia mali vibaya. Endelee. So he called him in and asked him. Basi akamuita ili ya kwamba amuulizie kuhusu jinsi ambavyo ametumia mali yake. What is this I hear about you? Haya. Give an account of your management. Haya, peana mahesabu ya kazi ambayo umefanya. Because you cannot be my manager any longer. Kwa sababu hauwezi kuendelea kunifanyia kazi. The manager said to himself, what shall I do now? Sasa look at this. The manager haongereshi mkubwa wake. Manager haongereshi mtu mwingine na sio Mungu, na sio shetani. Anajiongeresha yeye mwenyewe. Na hiki ni kitu cha maana kuelewa, kwa sababu tumezoea kujinenea. Wakati mwingine watu wengine wanajinenea mpaka kiwango ya kwamba wanafika kukatisha uhai wao, kujiua, kujiangamiza kwa sababu ya this voice. This is a very strong voice. Sasa Bible inasema ya kwamba akajiambia yeye mwenyewe, haambii mtu, yeye mwenyewe. Wakati mwingine mtu anajinenea, unapata ya kwamba amefanya jambo na unashindwa alikusudia lini, alipanga lini, aliamua maneno haya lini. It is the voice of self. Endelea. What shall I do now? Sasa anajiuliza maswali. Sasa mimi nitafanya nini? My master is taking away my job. Ninafutwa. Sasa ninaona niko karibu kufutwa. I'm not strong enough to dig. Sina nguvu za kuweza kuchimba. Unajua amezoea ofisi. And I'm ashamed to beg. Na nina aibu kuombaomba. I know what I will do. Haya, sasa akasema ya kwamba sasa ninajua kile ambacho nitafanya. This is the voice of self. Tuendelee, nitafanya nini? So that when I lose my job here, ninajua kile nitafanya. Ndio nikipoteza kazi yangu hapa,
People will welcome me into their houses. Watu watakuwa, huyo ananipokea leo, mwingine anipokea kesho, huyo mwingine anipokea siku nyingine, kwa sababu sina nguvu za kulima na siwezi omba. So he called in each one of his master's debtors. Kwa hivyo akaita watu wote ambao walikuwa wana deni ya mkubwa wake. He asked the first. Wacha uone vile ambavyo the voice of self itamuelekeza. Kamuuliza wa kwanza, how much do you owe my master? Yes. 900 gallons of olive oil. He replied. The manager told him, take your bill, sit down quickly and make it 450. Haya, akaweka nusu. Tuache na yeye. Endelea hivyo, utaona yale ambayo yatatokea. That is the voice of self. Isome in the book of Luke chapter 18 verse 4. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think. Look at this, the unjust judge. Aliposumbuliwa na yule mwanamke ambaye ni persistent, Bible inasema akajiambia yeye mwenyewe. Tumesema ya kwamba is the voice of man talking to himself, all herself. Hata ingawa simuogopi Mungu, simchi Mungu, simuogopi mwanadamu, huyu mwanamke nitampa haki yake, asije akanichosha kwa kuendelea kuja hapa. The voice of self. Let's see it again somewhere else. Jonah chapter 4 and verse 8. His disciples had gone into the... Jonah. Jonah chapter 4 verse 8. When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. Haya, kwa hivyo akachomwa na jua mpaka akazimia, anahisi kuzimia. Tuendelee. He wanted to die and akatamani kufa. It would be better for me to die than to live. It would be better for me to die than to live. Anaambia nani? Anajiambia yeye mwenyewe. But God said to Jonah. Tuachana hiyo. Sasa Mungu ameintercept. Na Biblia inatuonya kuhusiana na the voice of self. Let's read in the book of Jeremiah chapter 10 verse 23. Bible inatuonya against the voice of self. Sababu wakati mwingine utapata ya kwamba imechukua ushukani, inataka kunielekeza, labda kunitoa kwa Mungu, labda kunisababishia nifanye maamuzi ambayo ni maovu. The voice of self. So the Bible wants us concerning the voice of self. Inasema nini? Lord, I know that people's lives are not their own. Mungu, ninaelewa ya kwamba maisha ya watu sio yao binafsi. Ngependa niseme hivi. Bible inasema yeye ndiye aliyeumba kila kitu kwa ajili yake. Kumaanisha ya kwamba hakuniumba, hakukuumba kwa ajili yako wewe mwenyewe. Umeumbwa uyatumikie makusudi yake. Ndio maana mtu hana hata haki ya kuchukua maisha yake na uhai wake yeye mwenyewe. Ukipatikana na polisi na serikali ya taifa, ukijaribu kujiua, utapelekwa kotini na ni uhai wako, na utastakiwa na utahukumiwa na ni wako, kwa sababu wewe ni mali ya serikali, na zaidi ya hayo wewe ni mali ya Mungu. Na kwa hivyo ningependa niseme hivi. Unajua kuna watu ambao wanapitia katika hali ngumu,
wanasema ya kwamba afadhali nife. Jana niliona kwa social media mtu ambaye amepanda kwenye mti wa stima, ile chuma ambayo ni kubwa, watu wanajaribu kumuita na ameenda kujiua, na kidogo kidogo nikapata ya kwamba ameguza zile nyaya za stima na amekufa. Sasa wakati mwingine tunajiuliza, mtu kama huyo ambaye amesukumwa na mambo, wengine wanauliza huyo mtu kama alikuwa mgonjwa wa akili na amejiua, ataenda wapi? Hiyo ni ya siku nyingine. Sasa Bible inasema, oh Lord, I know that the way of man is not in himself. Maisha ya mtu haiko kwenye mikono yake. Jambo lingine, it is not in man that walketh to direct his steps. Hebu soma hiyo tena Sam. It is not for them to direct their steps. It is not for them to direct their steps. Leo ningesema ya kwamba, na niseme hivi, haiko kwenye mikono yako na nguvu zako kuelekeza miguu yako na njia zako. Mungu angependa kuelekeza miguu yako, mienendo yako, hatua zako katika jina la Yesu Kristo. Jeremiah 10:23. And number 4, tuachane na the voice of man, tuende katika sauti ambayo tunataka kuifuatilia tuielewe. It is the voice of God. The voice of God. Tulipokuwa tunaanza tulisema ya kwamba it is like kuna dispensations, viwango vitatu ambavyo tunaweza zizungumzia. Dispensation ya kwanza tunasema ya kwamba ni ya watu na Waisraeli wakiwa jangwani, na tukasema ya kwamba hawa walikuwa wanaelekezwa na sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu, God the Father. Na tukasema kuna dispensation nyingine ambayo tunasema ni ya wanafunzi, the apostles, walielekezwa na sauti ya Yesu. Lakini in our dispensation tunapaswa kuelekezwa na sauti ya Roho Mtakatifu. Kasema katika the Old Testament, the Holy Trinity spoke through the voice of God the Father. Katika nyakati za wanafunzi wa Yesu, Utatu Mtakatifu ulinena through the voice of Jesus Christ. Lakini in our dispensation, the Holy Trinity, Utatu Mtakatifu, unanena kupitia kwa sauti ya Roho Mtakatifu. Ndio maana tunapaswa kujifahamisha na Roho Mtakatifu na jinsi ambavyo ananena. Sasa Yesu anazungumza in the book of John chapter 10 verse 3 to 5. Hebu tusome maneno yale tunapokaribia kuweza kutamatisha asubuhi ya leo. Tutaweza kuendelea kutoka hapo kesho, na najua ya kwamba Bwana atatusaidia. Naamini umeelewa jambo fulani, umejifundisha jambo fulani katika jina la Yesu Kristo. Bible inasema Yesu anafundisha ya kwamba watu wa Mungu wanaweza kuitambua sauti yake na wanaweza kuitofautisha na sauti zingine. The Bible says, to him, the good shepherd, the porter openeth, and the sheep hear his voice. He calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, King James, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Sasa ningependa tuelewane. Yesu ndiye mchungaji aliye mwema, na sio mwema tu, lakini mchungaji wa kweli. Bible inasema ya kwamba yeye anafunguliwa,
lango la kondoo, na anaingia, anawaita, wanaisikia sauti yake, wanamfuata kwa sababu anawaongoza. Na ningependa niseme hivi, Bible inasema wanaifahamu sauti yake, hawawezi mfuata a stranger, mtu ambaye hawamuelewi, kwa sababu they do not recognize a stranger's voice or the stranger's voice. Na wanaweza ijua na ifahamu na waseme ya kwamba hii sio ya mchungaji wangu. Tutazungumza kuhusu watu ambao wanatafuta kuelekeza na kukosesha kondoo za Mungu kupitia kwa sauti ambayo ni counterfeit. And there are so many believers who are following counterfeit voices. Jana nikasema ya kwamba itapite, kwa sababu hata ukijaribu kuelezea, kurekebisha, inakuwa ngumu. Asubuhi ya leo nataka tuombe. Tutazungumza kuhusu Mungu anapozungumza, the true shepherd anapozungumza. Tutaona types of listeners. Tutaona njia ambazo ananena nazo. Kesho tutaweza kuona qualifications, vitu ambazo tunaita prerequisites, vitu ambazo zinahitajika kabla ya mtu kuweza kuielewa na kuitambua sauti hiyo ya mchungaji mwema, katika jina la Yesu Kristo. Lakini asubuhi ya leo ningependa moyo wako ukainuke kwake na umwambie kwamba nisaidie, sauti yoyote ambayo nimesikia na imefanya nifanye maamuzi